to be 5.4%, far greater than anybody other than myself and a few others had predicted. Since the election, the stock market Që has nga set 52 zgjedhjet, all-time high records. tregjet kanë shënuar rritje, 1 year, 52 records. pra janë shënuar disa rekorde To retirement accounts, 401ks, and people's savings. dhe kursimet e qytetarëve With me. janë rritur. Since my inauguration, we've lifted more than 1.2 million people off of food stamps, and after 4 years in which Biden secured less than $1 trillion of new investment in our country. Pa investimet janë dyfishuar. In 4 years, we've secured Kemi siguruar duke thyer rekorde. When the final numbers come out, they'll be closer to $20 trillion of investment. That's never been done by any country at any time. Asnjë vend nuk e ka bërë këtë më përpara, pra këtë sukses ekonomik. We were a dead country. Gjatë kohës që vendi drejtohej nga demokratët, ishim një vend i vdekur dhe tani In fact, jemi një nga vendet më të suksesshme. Ekonomia amerikane parashikohet të rritet edhe më tej. Dhe ne presim që kjo rritje të jetë edhe më lartë. Është një lajm i mrekullueshëm për ne dhe për të gjithë vendet. Suksesi ekonomik i Amerikës është një sukses edhe për të gjithë botën, kur situata ekonomike në Amerikë nuk është e mirë, është e keqe edhe në të gjithë botën. Nuk e prisja që të ishte një sukses kaq i shpejt, por brenda një viti kemi arritur rezultate të shkëlqyera, ka ndodhur shumë shpejt. Sot duhet të diskutoj se si e kemi arritur dhe si presim që të përmirësojmë situatën ekonomike për qytetarët tanë. Dhe mund të mësoni dhe ju duke ndjekur hapat që ne kemi ndjekur për të përmirësuar situatën tuaj ekonomike. Mund të argumentojmë për këtë, por nuk ka argumente. Nuk dua të fyej asnjë vend dhe të them se nuk e pranoj. Unë dua shumë Europën, dua që Europa të ketë sukses, por nuk është në drejtimin e duhur. Mënyra e vetme për të arritur ekonominë është të kontrollojmë emigrimin. Energjia e cila është pra që mund të arrihet tek qytetarët, mund të arrijë atje. Gjatë administratës presidentit Biden patëm një situatë as pak pozitive, por ka kaq shumë potencial tek të gjitha vendet. Driven by the largest wave of mass migration in human history. We've never seen anything like it. Quite frankly, many parts of our world are being Shumë pjesë të botës tonë po shkatërrohen dhe liderët e vendeve nuk po e kuptojnë se çfarë është duke ndodhur dhe nuk po bëjnë asgjë për këtë. Ne I dham fund këtij modeli të dështuar dhe ne u kemi treguar se është e kundërta. Brenda një viti agjenda jonë ka sjell transformim që amerikanët s'e kanë parë për 100 vjet. Ne po hapim tregjet e energjisë. Në vend që të fuqizojmë burokratët, ne po I largojmë ata. Dhe po rrisim punësimet në sektorin privat 2-3 herë.
Dhe tani të gjithë kompanitë më duan, dhe bën që të rrisin taksat për prodhuesit të vendas, po i ulim të taksa. Në 12 muaj kemi larguar nga puna mijëra burokrat. Pra është një transformim i jashtëzakonshëm që nga lufta e dytë botërore. Nuk mund të punojnë të gjithë në detyrë qeverie. Kemi reduktuar deficitin buxhetor. Kemi ulur inflacionin. Në çdo muaj I promised to cut 10 old regulations for every single new regulation, but instead I've cut actually till this point 129 regulations for every one new regulation. Pra kemi hequr dorë nga disa rregullatore të panevojshme. We do at least 10, but so far it's averaging out to 129 if you can believe it. In July we passed the largest tax cuts in American history, including no tax on tips. Gjithashtu kemi hequr taksën, kemi hequr disa taksa, sidomos taksën mbi and bonus depreciation for all new equipment and capital investments to help companies expand and shift. Gjithashtu kemi zgjeruar dhe They are so in love with it. They build a plant, they're able to deduct it immediately, the whole thing, rather than waiting 38 to 41 years. Pra nuk na është dashur që të presim 30 vjet. Miracle taking place, nobody Por thought it would ever mrekullit be done kanë by any ndodhur. country, it's done by us. Nuk janë bërë nga vendet të tjera, por janë bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. That we've ever had from a financial standpoint. And now we've upped it. This is a 10-year program, not a 1-year program. Sigurisht, është një program 10 vjeçar, por ne këto i kemi arritur brenda një viti. With tariffs, we've radically reduced our ballooning trade deficit. Kemi ulur deficitin tregtar, që ishte më i larti në botë. And it was just wasted. It was going to waste. But in 1 year I slashed our Në monthly një trade vit deficit by a kemi ulur staggering deficitin tregtar 77%. në 77%. And all of this with no inflation. Dhe Something everyone said could not be done. There were a couple of brilliant people that actually thought I was doing the right thing. I thought I was doing the right thing. Shumë njerëz mendonin se po bëja gjën e duhur, edhe unë mendoja se po bëja gjën e duhur, dhe në fakt është ashtu. Prodhimi i brendshëm i çelikut është rritur ndjeshëm, është dhe do të dyfishohet edhe më tej. We have steel plants being built all over the country. Nobody thought they'd see that. Askush nuk e kishte parashikuar këtë. And that number is really going to skyrocket right now because that's Pra këto shifra pritet të rriten edhe më tej. We've given very, very quick, fast approvals. In the process, we've made historic trade deals with Gjithashtu kemi bërë marrëveshje tregtare US trade. Me disa nga kompanitë dhe vendet më të mëdha të botës, me vendet evropiane, Japoninë, Korenë e Jugut. Pra janë vende që kanë bërë marrëveshje të jashtëzakonshme tregtare me ne. Gjithashtu ka patur një sukses në tregjet e bursave. You follow. It's really become. Pra nëse Shtetet e Bashkuara kanë sukses, sukses do të keni edhe ju. Policies that drive up prices while sending jobs and factories to the world's worst polluters. They are indeed polluters. Under sleepy Joe Biden, new domestic oil and gas leases fell by 95%. Think of that. And they wonder why was gasoline going up so fast. Gjatë kohës presidentit Biden, çmimi i naftës u rrit ndjeshëm, ndërsa sot ai ka shënuar ulje. Gjatë leadershipit tim,
is at an all-time high. By Prodhimi far, U.S. oil production is up i by naftës është arritur ndjeshëm. 730,000 barrels a day, and last week we picked up 50 million barrels from Venezuela alone. Dhe gjithashtu kemi marrë Venezuela's been an amazing 50 milion fuqi nafte nga place for so many years, Venezuela. but they were bad with their policies. 20 years ago it was a great country, and now 20 vite më parë Venezuela ishte një vend problems, but i we're shkëlqyers, helping them, and më those pas 50 pati million probleme dhe ne barrels, po e ndihmojmë. we're going to be splitting up with them. Këto fuqi nafte do t'i ndajmë me Venezuelën sigurisht. Venezuela's going to do Dhe fantastic. Venezuela do të ketë sukses financiar. We've been giving great cooperation. Once the attack ended, Mbas attack sulmit, ended, and they said, let's make a deal. ata thanë le të bëjmë një marrëveshje. But Venezuela's going to make more money in the next Venezuela do të bëjë më 6 shumë months than they've made para in the last gjatë 20 years. 6 muajve. Every major të oil ardhshëm. company is coming in with us. It's amazing. It's a beautiful Kompani thing të mëdha to see. nafte do të investojnë atje. The leadership of the country has Leadershipi been i vendit very good. They've been very, është very smart. treguar The price of bashkëpunues. gasoline is now below Çmimi i $2.50 naftës a gallon in many states. ka rënë poshtë $2. $2.30 a gallon in most states. Then we'll soon be averaging less than $2 a gallon. In many places it's already down. Në even shumë vende lower, ky çmim $1.95 a gallon. është ka shkuar në $1.95. Numbers that nobody has heard for years. Actually, since my last administration, we Që went mbas down to around administratës those time të fundit I've signed an order directing and kam nënshkruar many new nuclear reactors. We're një sër rregulatorësh për I was not a big fan reaktorët because I didn't like e rinj the bërthamor. danger, but they have Nuk kam the qenë progress they've made with një nuclear is mbështetës i madh i këtyre reaktorëve për shkak të rreziqeve, por We're very much into the world of nuclear energy. ne jemi në botën We e have it now at good prices energjisë and very, very bërthamore safe. And we're leading the world dhe po in drejtojmë AI botën by në a lot. inteligjencën Leading artificiale. China by a lot. I think President Xi respects what we've done in part because I've allowed these big companies building these massive buildings to build their own electric capacity. They're building their own power plants, which when added up is more than any country anywhere in the world is doing. I read recently an article in the Wall Street Journal that China's creating so much energy, and they are. I got to hand it to them. But we're creating as Ne much po krijojmë and we're letting them. kaq shumë investime My idea. I said you can't create this sa i much përket energy. You need it. inteligjencës More than double the artificiale. energy currently in the Gjithashtu country kemi just to arritur take care of the AI plants. fuqinë e energjisë Can't do në that. We have vendin no tonë. grid system. And I came up with the idea, you people are brilliant, you have a lot of money. Let's see what you can do. You can build your own electric generating plants. Ju mund të And they looked at me, ndërtoni they didn't believe me. All the fabrikat tuaja names të I think you'll do automjeteve everyone another elektrike. too. They didn't believe it. Ata nuk e And I said, besuan "No, you dhe i can't." thash They jo, came mund back ta 2 weeks and bëni, they didn't have the plant. They said, "We por thought you ata were nuk kidding." kishin nuk I said, kishin "Not only fabrikat am I not kidding, you're going to have your approvals within 2 weeks." I always dhe ne say nuclear i miratuam Nuclear will take 3 weeks. ndërtimin e këtyre fabrikave. Veçanëse se unë pata një fitore të jashtë zakonshme, that pursued the Green New Scam, perhaps the greatest hoax in history. rritëm edhe shpresat më të mëdha në histori. Every time that goes around, you lose $1,000. You're supposed to make money with energy, not lose Pra money. ne duhet të fitojmë para me energjinë dhe jo të We've humbasim. seen the fate that the Këtu radical në left tried to Europë kemi impose parë on America. They tried very të hard. majtën radikale Germany now generates 22% less electricity than it e did in cila po prodhon 2017. shumë më pak And it's not energji. the current Marr shembullin e chancellor's fault. Gjermanisë. He's solving the problem. He's going to do a great job. But what they did before he got there, I guess that's why he got there. And electricity prices are Çmimi i energjisë 64% higher. është 64% The më i United lartë. Kingdom produces just 1/3 of the total Britania energy Madhe from all prodhon sources that një it të did in tretën 1990. e Think of that, energjisë. 1/3. And they're sitting on top of the North Sea, one of the greatest reserves anywhere in the world.
Rezervat e detit të veriut janë ndër më të mëdha, Why their energy has reached catastrophically low levels with equally high prices. High por prices. çmimi i energjisë Think of that, 1/3 nuk ka pësuar rënje. sitting on top of the North Sea, and they like to say, well, it's depleted. It's not depleted. It's got 500 years. They haven't even found the oil. The North Sea is incredible. They don't let anybody drill. Environmentally, they don't let them drill. They make it impossible for the oil companies to go. They take 92% of the revenues. Pra është kaq e vështirë për të patur shpime në detin e veriut. I want Europe to do great. Dua që Europa të ketë sukses, Sitting on one of the greatest energy sources in the world, and they don't use it. sepse ata kanë burime energjetike, por nuk i përdorin. Prices have soared Çmimi i energjisë është 139%. arritur 139%. All over Europe, there are windmills all over the place, and they are losers. One Pra, thing I've këto noticed vende po is that the shënojnë more humbje. windmills a country has, the more money that country loses, and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. They put up a couple of Kina është duke farms, but shënuar they don't use them. They just put them up to përparim show people në what they can aspektin look like. They don't speak, they energjetik. don't do anything. They use a thing called coal mostly. China goes with the coal. They go with oil and gas. They're starting to look at nuclear a little bit. Kina po shikon, po hedh vështrimin edhe nga energjia bërthamore. Selling the windmills, selling. I think really that's one that they wouldn't be surprised if it stopped. They are shocked that it continues to go. They were very friendly with me. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds. They ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them. The consequences of such destructive policies. Pasojat në natyrë të politikave shkatërruese kanë shënuar rritje. Shtetet e Bashkuara kujdesen shumë për popullin e Europës. I am derived from Europe, Scotland and Germany. 100% Scotland, my mother, 100% German, my father. Unë kam një nën nga Skocia dhe baba Gjerman dhe dua që këto vende të kenë sukses. Çështja e energjisë, çështja e migracionit duhet të jenë çështje kryesore për Europën. Europa duhet të bëjë punën e saj në këtë fushë, por ata po vetë shkatërrohen. Europa është një vend shumë i bukur. Ne duam që Europa të jetë e fortë. Këto janë çështje të sigurisë kombëtare. Situation more clear than what's currently going on with Greenland. Would you like me to say a few words of Greenland? A do të doni që të flisja diçka për Groenlandën? I was going to leave it out of the speech, but I think Po mendoja ta lija jashtë fjalimit. Kam respekt të madh për popullin e Groenlandës dhe popullin e Danimarkës. Po çdo vend i aleancës duhet të mbrojë territorin e vet, dhe asnjë vend apo grup vendesh nuk është në pozicionin për të siguruar Groenlandën, siç e bën Amerika. Ne jemi një fuqi e madhe. Ne kemi treguar në luftën e dytë botërore, kur Danimarka ra nën pushtimin gjerman për 6 orë dhe nuk mund të mbronte dot as veten apo Groenlandën. Dhe Shtetet e Bashkuara ishin të detyruara
to send our own që forces të to dërgonte hold forcat e saj the Greenland territory. në territorin e Groenlandës, At great cost and expense. They didn't have a chance of dhe ata nuk patën më getting on it, shans and they tried. që ta merrnin. Denmark knows that. Danimarka e di këtë. We literally set up bases on Ne Greenland kemi for ngritur Denmark. baza, We fought for Denmark. kemi We weren't luftuar fighting for për anyone else. We were Danimarkën, fighting to save it. luftuam për ta shpëtuar atë vend, Denmark, big, beautiful piece of vend. ice. It's hard to call it land. It's a big piece një of vend, ice. një copë e madhe We akulli, saved Greenland. por ne shpëtuam Groenlandën, Successfully prevented our enemies from gaining a foothold nuk in our lejuam hemisphere. armiqt So we did it for ourselves në also. hemisferën tonë, And then after the war, në mbas luftës, we won. të cilin e We won fituam, it big without us. pa ne Right now you'd all be speaking German. ju do të flisnit gjermanisht dhe japonisht, ndoshta. After the war, we gave Mbas Greenland luftës, back ne kthyem to Groenlandën Denmark. tek How Danimarka. stupid were we to do that? Sa budallë ju treguam që e bëm këtë, por e bëm, But we gave it back. e kthyem But how ungrateful are they now? dhe ata janë mosmirnjohës So now our ndaj nesh. country and the world face much greater risks than it Tani did ever bota before përballet because me më shumë rreziqe of missiles, because of nuclear, because of për shkak të weapons of armë warfare that I bërthamore. can't even talk about. 2 weeks ago, they saw weapons that nobody ever heard of. They weren't able to fire one shot at us. They said, what happened? Everything was discombobulated. They said, we've got them in our sights. Press the trigger, and nothing happened. No anti-aircraft missiles went up. There was one that went up about 30 feet and crashed down right next to the people that sent it. They said, what the hell is going on? Those defensive systems were made by Russia and by China. Pra sistemet e mbrojtjes Greenland is të a cilat vast, almost kanë entirely dështuar në të kaluarën janë uninhabited prodhuar nga and rusët dhe territory. kinezët, Sitting undefended in a key strategic location është një territor, between the United States, Russia, and mjaft i China. That's rëndësishëm, exactly where it is, right smack por in the shumë middle. i rrezikuar nga Kina dhe Rusia. When we gave it back, you know, when we gave it back, Kur ne kthyem wasn't the same as it is Groenlandën, now. It's nuk not ishte important for any other siç reason, është you know. sot. Everyone talks about the minerals. There's so many places. There's so rare earth. No such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And this to get to this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. Është një territor me minerale të rralla, por shumë i vështirë Strategic national security and për t'u nxjerrë në international sipërfaqe. security. This enormous Ne kemi këtë çështje vetëm për çështje island is actually sigurie. part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. Hemisfera veriore, ajo është territori joni. Interest of the United States of America, and in fact, it's been our policy for hundreds of years to Duke prevent qenë se outside threats from Ka qenë në entering politikat tona our hemisphere, and we've done it very prej qindra successfully. vjetësh We've never been stronger than që we të mos are now. lejojmë rreziqe të tilla në That's why hemisferën American tonë. presidents have Prandaj sought presidentët to amerikanë purchase Greenland for nearly kanë 2 kërkuar ta centuries. blejnë You know, for 2 Groenlandën centuries they've been për trying 2 to shekuj, do it. janë They should përpjekur have që ta kept it blejnë. after World War II, but they had a Duhet ta different kishin president. mbajtur That's pas all luftës së dytë people think botërore, differently. Much more necessary now than it was at por that tashmë time. ky territor është më i In nevojshëm për ne. 2019, Denmark said that they would spend Në 2019 $200 million to strengthen Danimarka tha që do të defenses. shpenzonte miliona dollar për të They spent rritur less than 1% of that amount, për të rritur 1%. sigurinë në No Groenland, sign por of ka shpenzuar I say vetëm that 1% të with saj. respect for Denmark, whose people I love, whose leaders are very good. Unë i dua shumë popullin e It's the Danimarkës, United States alone that can protect this por giant vetëm Shtetet e massive Bashkuara të Amerikës landmass, mund ta giant mbrojnë piece of ice, këtë develop it and copës të madhe make akulli, it so that it's good for Europe and safe for Europe. të jetë and diçka good for us. pozitive për And that's the reason Europën I'm dhe seeking për ne. immediate negotiations Prandaj po to kërkoj once again negociata të discuss the menjëhershme që acquisition ta of diskutojmë Greenland by blerjen the e United Groenlandës States, nga SBA, just as we have acquired many other ashtu siç kemi territories blerë dhe throughout our territore history, të tjera as në many histori, of the European nations have. They've ashtu siç acquired kanë this bërë dhe technology. europianët. Many of them, some went in reverse, actually, if you look. Some had great, vast wealth, great, vast lands all over the world. They went in reverse. They're stuck back where they started. That happens too. But some grow.
But this would not be a threat to NATO. Kjo nuk do të ishte, pra do të ishte një kërcënim për NATO, do të ishte një siguri për aleancën. Shtetet e Bashkuara janë trajtuar shumë në mënyrë të padrejtë nga NATO. Askush nuk e kundërshton, ne japim kaq shumë dhe marrim kaq pak. Dhe unë e kam kritikuar NATO-n prej shumë vitesh, edhe pse jam presidenti që kam mbështetur më shumë aleancën. Lufta në Ukrainë është një shembull. Jemi mijëra kilometra larg. Është një luftë që nuk do të kishte filluar dhe nuk do të kishte nisur nëse zgjedhjet e 2020-s nuk do të ishin vjedhur. Pra ishin zgjedhje të vjedhura. Kufit e fortë, zgjedhjet e forta të ndershme dhe një media e lirë dhe e ndershme, edhe pse ajo është një media e tmerrshme aktualisht, e ka humbur kredibilitetin. Unë fitova të 7 shtetet e lëkundura, por media nuk e pasqyron të këtë, pra e humbi kredibilitetin. Na duhet një media e lirë dhe e ndershme. Unë kam trashëguar një situatë të tmerrshme, me kufit e hapur, inflacioni që ishte alarmant, por gjithashtu trashëgova edhe luftën Ukrainë-Rusi që nuk do të kishte ndodhur. Pra është një gjë e tmerrshme ajo që ndodhi në luftën mes Ukrainës dhe Rusisë. Kemi dhënë $300 miliard për Ukrainën. Kur erdha në pushtet, e rregullova këtë problem ashtu siç rregullova dhe ekonominë. Pra, kaq shumë gjëra ishin jashtë kontrollit në territorin tonë, por problemi më i madh ishte kufit e hapur. Dhe kam punuar në këtë çështje për një vit, duke i dhënë fund disa luftrave në botë, siç është edhe lufta Armeni-Azerbajxhan. Pra, një konflikt që zgjase për 30 vjet, unë e zgjidha për një ditë. Drejtues të ndryshëm më thanë se kishin punuar për 10 vjet për ta zgjidhur këtë konflikt. Çfarë përfiton SBA nga zgjidhja e këtyre konflikteve? Apo njerëz që nuk e vlerësojnë ato që ne bëjmë? Po flas për NATO-n, për Europën. SBA shumë larg Ukrainës, kemi një oqean të mrekullueshëm që na ndan. Përpara se të vija në pushtet, vendet nuk paguanin as 2% të prodhimit të brendshëm bruto për NATO-n, dhe këtë e ndalova. Kjo është e pandershme, thash. I kërkova NATO-s që të paguajnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ata ranë dakord. Edhe pse në fillim nuk besonin se do të rrisnin prodhimin e brendshëm bruto deri në 2%. Mark, are you here? Yes, he's here. Hello, Mark. We never asked for anything.
Ne nuk kërkuam kur We ndonjë never gjë got anything. dhe nuk We morëm probably ndonjë won't gjë get anything unless I dhe decide ndoshta to use nuk excessive strength and do force marrim asgjë where we would be frankly unstoppable. nëse nuk përdorim ndoshta edhe I won't do forcë, that. por unë nuk do e bëj këtë. Okay, now everyone's saying, "Oh, good." That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. But I don't Njerëzit use mendonin force. I se don't unë do use përdorja force. I won't forcën. use force. Nuk do ta përdor forcën, All the mbas se do të United ndjeni States të is asking lehtësuar for is a tani. place called Greenland. SBA po kërkon vetëm një vend të quajtur Groenland që ne kemi pasur. E kemi pasur dhe ja kthyem Danimarkës pasi mundëm Gjermanet, Japonin, Italin gjatë luftës së dytë botërore. Ne e kthyem këtë territor. Ne ishim një forcë e fuqishme në atë kohë, por jemi shumë më të fuqishëm sot. Kemi një buxhet për 1.5 trilion dollarësh, po kthejmë në det anijet luftarake, që janë shumë më të fuqishme se sa anijet luftarake të luftës së dytë botërore. Because I thought maybe we could take them out of mothballs. They said, "No, sir, these ships are Këto 100." anije Think of that. luftarake 100 times janë 100 herë më të fuqishme big, magnificent pieces of art that you se ato anije që ne kemi parë kaq shumë në televizor. what a force. 100 times each ship, 100 Pra times çdo more anije është 100 herë më e fuqishme battleships of the past. se anijet luftarake So that të was the së other kaluarës. football story. So what we have Pra ajo që ne kemi, gotten out of NATO ajo që kemi marrë nga NATO, is nothing është asgjë except to protect përveç se Europe from the duke Soviet mbrojtur Union and now Europën Russia. nga We've helped them for Rusia, so many ne years. i We've kemi never gotten anything. ndihmuar dhe s'kemi marrë asgjë. We pay for NATO. Pra ne We kemi paid paguar for për many years NATO-n, until I came along. We paid derisa for, in erdha my në pushtet, opinion, 100% of NATO, 'cause kemi they weren't paguar paying their 100% të shpenzimeve të NATO-s dhe tani ne po kërkojmë të marrim Greenland, Groenlandën including right title and ownership, because you need me the pronësi ownership të to plot, defend it. You can't sepse defend it on a lease. vetëm kështu mund ta mbrojmë. One, legally, it's not defensible that way, totally. And number two, psychologically, who the hell wants to defend Dhe psikologjikisht or a lease? kush do donte të mbronte një territor Which is a që large piece s'është of ice in the i middle of veti the dhe ocean është where një if copë there is a akulli war, në much of oqean. the action will take place on that piece of ice. Think of it. Those missiles would be flying right over the center Pra of that piece raketat of do ice. të fluturojnë sipër saj. All we want from Ne Denmark kërkojmë nga Danimarka for national and international security dhe and to keep our ta very kemi atë për energetic and çështje dangerous potential enemies sigurie at bay. për të Is this për të land mbajtur on larg which we're armiqt. going to build the greatest golden dome ever built? Aty do të ngrejmë That's going to just sistemet by its tona very nature, antiraketore, going to be defending Canada. do të mbrojmë Kanadan. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also. Kanadai do but të jetë they're shumë not, I'm mirënjohës sure. ndaj mbrojtjes që ne i bëjmë. Minister yesterday, he wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that. Kanadaja Next time you make your statements. What we did for Israel was amazing. ajo që ne kemi bërë, It's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are. ajo që ne parashikojmë të bëjmë për Kanadan, për SBA-n është e jashtëzakonshme. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. That's our technology. Pra That's our teknologjia stuff. që Izraeli përdor But they had a lot of courage and they were good antiraketore fighters, and është they did a të good job, prodhuar and nga we ne. wiped out the Iran nuclear threat like nobody can believe. Ne kemi shmangur Nobody's ever rrezikun seen nuklear anything të like it. Iranit. That, Venezuela, taking down Soleimani, wiping out al-Baghdadi when he tried to reinstitute ISIS. Ne hoqim qafe al-Bagdatin. A lot of big things. All Pra kemi bërë gjëra të perfectly jashtëzakonshme. executed. Everyone was perfectly executed. Somebody told me that, a military expert told me, Një "Sir, ekspert everything you've done has been ushtrie më tha se perfectly executed." gjithçka I said, që "I know." kemi zhvilluar ka qenë në mënyrë perfekte dhe i thashe di. Whether foolishly or not, trillions and trillions of dollars on NATO and gotten absolutely Pra nothing. kemi in shpenzuar return. We've never triliona asked for dollar për NATO-n dhe s'kemi marrë it. So it's asgjë. a one-way street. Now they want us to help them with Ukraine. And let me say, we're going to. I'm really helping, not even them. Po I want to see ndihmoj last week.
Ukrainën. It was 10,000 soldiers, but last month it was 31,000 soldiers died. 31,000. Pra, That's this room 31.000 ushtar times. Ukrainas People in this room times kanë 30. humbur jetën gjatë luftës. Think of it. Mendoni për 30,000 këtë. soldiers died in 30.000 one month. The month before it was ushtar 27,000. kanë humbur The jetën. month before that it was 28,000. The month before that it was Një muaj më parë 25,000. ishte 28.000 ushtar, pra është një Over there. është And that's what I want to po stop. derdhë gjak President dhe of the United States. ne po kërkojmë ta ndalojmë këtë These luftë are souls. These are young. sepse këto janë shpirtra njerëzish të rinjve, Like you look like some of you right in the front row. pra duke ngjajnë si disa të rinj që janë këtu në Their sallë. English comes back. 2 weeks later they get a call. Your son's head's been blown off. I want to stop it. It's a Dhe unë dua të jap fund kësaj sepse është një luftë të mërshme, World War II. lufta më të mërshme që pas luftës dytë botërore. Will exceed World War II. The numbers are staggering. How many people they've lost? They don't want to talk about it. Ukraine and Russia lost just. Pra Ukraina dhe Rusia ka humbur një numër të madh And I'm njerëzish. dealing with President Putin and he Dhe wants po to make a deal. flas me I believe. presidentin I'm Putin dealing dhe ai with kërkon që të kemi një President marrëveshje. Zelensky, and I think he wants to make a deal. Mendoj se I'm dhe meeting him Zelensky today. kërkon një He marrëveshje. might be in the audience right now. Mundet që Zelensky të jetë sot këtu në audiencë, They got to get that war stopped. por duhet të japim fund asaj lufte, Because too many people are sepse dying, shumë njerëz po needlessly humbin dying. jetën. Too many souls are being lost. It's the only reason I'm interested in doing it. Për këtë arsye dëshiroj të jap fund, Europe, I'm helping NATO, and I've po me told këtë the po last few ndihmoj days when I told Europën, them po about ndihmoj NATO-n. Iceland, they loved me. They called me daddy, right, last time. Very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for Tani ai is që unë përkërkoj a është piece of ice. një Cold copëz and fully akulli, located, është një kërkesë compared to shumë e what we have vogël given them for krahasuar me atë që ne kemi many, many decades. dhënë për shumë dekada. But the problem with Por NATO is problemi me that NATO-n është we'll be there for se them ne 100%. do t'i mbështesim ata 100%, I'm not sure that they be por there nuk for jam us. If i we sigurt se ata gave po na them the mbështesin. call, Gentlemen, we are being attacked. We're under attack by such and such a nation. I know them all very well. I'm not sure that they'd be there. I know we'd be there for them. I don't know that Unë e they'd di be se ne there do i for us. mbështesim, por nuk e di With all nëse of the Alianca money do të we na expend, mbështes ne. with all of the Me gjithë paratë që ne blood, sweat kemi and tears, shpenzuar, I don't know that they'd be there for us. nuk e di nëse They're ata not do there na for us on mbështesin. Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. And we have an unbelievable future in that stock. That stock market is going to be doubled. We're going to hit 50,000 and that stock market's going to double in a relatively short period of time because of everything that's happened. But this is a good example after giving NATO, Pasi I kemi European dhënë nations NATO-s trillions dhe of dollars vendeve in europiane defense. They buy our triliona weapons. We make the dollar. greatest weapons in the world, but now we're going to make them faster, much faster. You saw that. I put a cap on the salaries. Then I put no buybacks, no stock buybacks, no various other things that they were doing. I mean, they were making $50 million, but it would take them 3 years to give you a Patriot missile. I said, that's not good. My chauffeur can do a better job than that. And he makes slightly less than 50. They make big salaries. If they're going to make those big salaries, they're going to have to produce a lot faster. The good news is we have the Pra, greatest këshilla ime ka equipment in the qenë world. Now we're going to ndaj start making it a lot faster. prodhuesve They're gonna tanë have që additional të plants. prodhojnë më shpejt And all of the money that goes dhe të into gjitha paratë të cilat stock buybacks is going to go into building plants. We're not allowing stock investohen, buybacks by defense companies do të anymore. investohen për prodhimin e Plants këtyre to make fabrikave të reja, Tomahawks, Patriots. për prodhimin e Best equipment. patriotëve dhe F-35s, Tomahawk, pra F-47, raketa the new amerikane. one just coming out. They say it's the most devastating plane, fighter jet ever. Who knows? They called it 47. If I don't like it, I'm going to take the 47 off it. I wonder why they called it 47. We'll have to think about that. But if I don't like it, I'm going to take that 47 off. But it's supposed to be the stage 6. It's supposed to be the first stage 6 plane. Undetectable, like our B-2 bombers were undetectable. They flew right over Pra, po Iran. punojmë They were për undetectable. raketa të They did their padetektueshme. job and they got the hell out of there. So we want a piece of ice for Pra ne war kërkojmë një protection. copëz akulli
për mbrojtjen e botës. Nuk kemi kërkuar ndonjë gjë tjetër. Ne mund ta kishim mbajtur atë copës toke. Mund të thoni po, dhe ne do t'ju jemi mirënjohës, mund të thoni jo, dhe ne do ta kujtojmë. Një Amerikë e sigurt është një NATO e sigurt dhe prandaj punoj që ushtria jonë të jetë sa më e fuqishme, kufit tanë të jenë sa më të fortë dhe mbi të gjitha ekonomia të jetë e fortë, sepse kërkohet prosperitet ekonomik. Biden and his allies destroyed our economy and gave us perhaps the worst inflation in American history. Edhe pse aleatët tanë mund të na kenë dhënë më parë inflacion. 48 years is the equivalent to forever. Whether it's 48 years or ever, it's terrible. Costing the typical family $33,000. What they did to this country should never ever be forgotten. It's early. But he has to be rated as the worst president we've ever had by far. The Autopen did much of the damage. The Autopen, he was the Autopen president. Because I don't believe a sane president would have ever signed the kind of things that he signed. But now grocery prices, energy prices, airfares, mortgage rates, rent, and car payments are all coming down and they're coming down fast. We inherited a mess. Edhe pse trashëguam një katastrofë ekonomike, por kemi bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë 12 muajve të fundit. Çmimet e ilaçeve gjithashtu po ulen deri në 90%. But we have a favored nations policy that every president wanted, no president was able to get. I got it, and other nations approved it, and I had to use tariffs in order to get it. Për një punë jashtëzakonshme, shumë presidentë kanë dashur, por se kanë arritur dot, unë e bëra. London costs $130. Think it costs $10 in London, costs $130 in New York or in Los Angeles. And I'd say, boy, that's bad. Friends of mine would say, we go to London, you can buy the stuff for nothing. We go all over the world, we could buy it for nothing. Because basically America was subsidizing every nation in the world. Because presidents allowed them to get away with it. It became very tough. So when I called up, më të lartat krahasuar me vendet e tjera. Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? Presidentin Macron e pash dje me një palë syze të mrekullueshme, çfarë drejshi ndodhi? But I watched him sort of be tough. But he was at $10 for a pill. And I said, Emmanuel, and I have all the big pharmaceutical companies are in total agreement. It wasn't easy, by the way. They're tough, smart. They've been getting away with the scam for a long time. But they gave it up. But they said, you'll never get the countries to approve it. I said, why is that? Because they won't. They always said, we're not paying any more. Get the rest for the United States. So over the years, they stayed the same. We just went up, up, up. And I mean, we would pay 13, 14, 15 times more than certain countries would. So I said, no, they'll approve it 100%. Sir, you'll never get them to approve it. Negociata që unë zhvillova me kompanitë farmaceutike bën që çmimi i barnave të ulej ndjeshëm. And I said, Emmanuel, you're going to I have thash, to the Emanuel, to $20, maybe $30. Think of that. That means it's a doubling. Ta arrisësh çmimin e barnave. Prescription drugs. Might be a tripling, might be a quadrupling. It's not easy. No, Donald, I will not do that. I said, yes, you will, 100%. Po, do të duhet të arrisësh, Emanuel, çmimin e barnave. Asking me to double. I said, Emmanuel, you've been taking advantage of the United States for 30 years with prescription drugs. Përfituar You really kaq should shumë do it. And you will do it, I have no doubt. In fact, nga mbështetja amerikane, edhe pse në fillim refuzoi që ta bënte këtë. What triple? Because the world being a bigger place than the United States, it's not that you meet in the middle, you just have to go up some, and we come down a lot. They go up a little, we come down a lot. So we're at $130, they're at 10.
so they may have to go to 20 or 30. Pra nga $100 I said, "And që then kushtonte we're gonna double një or triple ilaç, në Shtetet e Bashkuara ai ul ndjeshëm. The answer is you're going to do it fast. And if you don't, I'm putting a 25% tariff on everything that you sell into the United States and a 100% tariff. Gjithashtu folëm edhe për tarifat mbi produktet franceze që do të hynin në territorin amerikan. I don't want to go public with it, but you may make me do that. No, Donald, I will do it. I will do it. It took me, on average, 3 minutes a country. Saying the same thing, you will do it. They all said, no, I will not do it. You're asking me to double the cost of prescription. I said, that's right, because you've been screwing us. Pra, For Macron më tha se po më kërkon që të rrisim ndjeshëm çmimin e barnave dhe i thash po, është e vërtetë sepse ju keni shfrytzuar për kaq shumë kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. number 3, different countries. This is also national security we're talking about. Can't not fail. We're not going to subsidize the whole world. Ne nuk pritet të mbështesim të gjithë botën. So one of the biggest things Pra një nga gjërat që kam bërë është se most favored nation, we will pay whatever the lowest price do të paguajmë çmimin më të ulët në të gjithë botën. prices are going to be Pra çmimet e barnave janë ulur dhe do të vazhdojnë të ulen dhe në 2000%. we'll go with the way the fake news likes it better because it sounds, can you imagine a 90% reduction sounds much worse. But drug prices are going to be coming down tremendously. Pra çmimet e barnave do vazhdojnë të ulen But they did it, in all fairness, without tariffs. I wouldn't have brenda territorit amerikan. After declining $3,000 under Biden, real incomes are up in the United States by $2,000, $3,000, and even $5,000 and more. Home ownership has always been a symbol of health and vigor of American society, but that goal fell out of reach for millions and millions of people in the Biden era because interest rates went up so high. Today I'm taking action to bring back Sot this po bedrock ndërmarr of the veprim American dream. për ëndrrën amerikane sa i përket pronësisë shtëpiave. But you've driven up housing prices by purchasing hundreds of thousands of single-family homes, and it's been a great Edhe pse çmimet often as much as 10% janë rritur of the ndjeshëm. market. You know, the crazy thing is a person can't get depreciation on a house, but when a corporation buys it, they get depreciation. Okay, that's something we're going to have to think about too. I don't know if too many people think about that. You buy a corporation, they buy 500 houses, they buy hundreds of thousands, they buy 500 houses, they can take depreciation. A person sweats and works and buys one house, they can't. But homes are built for people, not for corporations, and America will not become a nation of renters. We're not going to do that. That's why I have signed an executive order banning large institutional investors from buying single-family homes. It's just not fair to the public. They're not able to buy a house. And I'm calling on Congress to pass that ban into permanent law, and I think they will. One of the biggest barriers to saving for a down payment has been surging credit card debt. The profit margin for credit card companies now exceeds 50%, one of the biggest. And they charge Americans interest rates of 28%, 30%, 31%, 32%. Whatever happened to usury? So to help our citizens recover from the Biden disaster, all caused by this horrible precedent, just horrible precedent, I'm asking Congress to cap credit card interest rates at 10% for 1 year. And this will help millions of Americans save for a home. They have no idea they're paying 28%. They go out there a little late in their payment and they end up losing their house. It's terrible. To unleash innovation in savings and financing, I'm also working to ensure America remains the crypto capital of the world. Tani për sa i përket aspektit të Genius Act into law, now Congress is kriptos, working very hard on ne po punojmë shumë crypto market structure për të legislation. strukturuar legjislacionin e
monedhave kripto, soon unlocking new pathways do for të kemi Americans to reach mënyra financial të freedom. reja për të arritur I lirit thought it was politically good and it was. I got financiare në tremendous Shtetet e Bashkuara të Amerikës. support, but more importantly, China wanted that market too. It's just Kina e like kërkonte AI. And we've këtë got that treg market, I kaq think, shumë, pretty well pra locked ishte up, ready to tregu do it. i Biden was inteligjencës totally artificiale against it dhe before the election when they gjatë realized administratës Trump, that, you know, the administratës millions of people voting against Biden, them over crypto. situata me AI-n dhe me kripton ishte shumë e dobët. It is politically popular, but it's much more importantly we have to make it Ne so that duhet ta China bëjmë doesn't get the hold of it, and once në they have mënyrë that që hold, Kina we can të mos e get it marrë. back. So I'm honored to have done it. Finally, I've instructed Dhe gjithashtu kam instruktuar qeverinë që të ulim interesat dhe mendoj se do të bëjmë një punë shumë të mirë në këtë aspekt. They're all respected. They're all great. Everyone that I interviewed is great. Everyone could do, I think, a fantastic job. Problem is they change once they get the job. They do. You know, they're saying everything I want to hear, and then they get the job. They're locked in for 6 years. They get the job, and all of a sudden, let's raise rates a little bit. I call them, sir, we'd rather not talk about this. It's amazing how people change once they have the job. It's too bad. Sort of disloyalty, but they got to do what they think is right. We have a terrible chairman right now. Jerome, too late Powell. He's always too late. And he's very late with interest rates, except before the election. He was just fine for the other side. So we're going to have somebody that's great, and we hope he does the right job. Last week, the average 30-year mortgage rate dropped below 6% for the first time in many years. Another major factor in driving up housing costs was the mass invasion of our borders. And I have to say one thing about housing, because nobody ever says this. I am very protective of people that already own a house, of which we have millions and millions and millions. And because we have had such a good run, the house values have gone up tremendously. And these people have become wealthy. They weren't wealthy, they become wealthy because of their house. And every time you make it more and more and more affordable for somebody to buy a house cheaply, you're actually hurting the value of those houses, obviously, because the one thing works in tandem with the other. And I don't want to do anything that's going to hurt the value of people that own a house who, for the first time in their lives, are walking around the streets of whatever city they're in, very proud that their house is worth $500,000, $600,000, $700,000. Now, if I want to really crush the housing market, I could do that so fast that people could buy houses, but you would destroy a lot of people that already have houses. In some cases, they've mortgaged their house, and the mortgage would be very low, and all of a sudden the mortgage without any changes becomes very high, and they end up losing the house. I'm not going to hurt, and I speak with Scott, who's doing a fantastic job, and Howard, who's doing a fantastic job, and all of my people. And I always say, look, you know, I can crush the hell out of the market. We can drop interest rates to a level, and that's one thing we do want to do. That's natural. That's good for everybody. You know, the dropping of the interest rates, we should be paying a much lower interest rate than we are. We should be paying the lowest interest rate of any country in the world, because without the United States, you don't have a country. I mean, I had a case with Switzerland. We happened to be in Switzerland. Maybe I'll give you a quick story. But they were paying nothing. They make beautiful watches, great watches, Rolex, all of them. They were paying nothing to the United States when they sent their product in. And we had a $41 billion deficit. $41 billion with this beautiful place. Flew over it, isn't it nice? So I said, let's put a 30% tariff on them, so that we get back some of it, not all of it at all. We still have a deficit, big deficit. We had 41 million. That's a big deficit. And I said, let's put a tariff on. Different tariffs, different places. You're all party to them. In some cases, victims to them. But in the end, it's a fair thing. And most of you realize that. But we put a 30%
tariff on Switzerland, and all hell broke loose. They were calling, I mean, like you wouldn't believe. And I know so many people from Switzerland, incredible place, incredible, brilliant place. But I didn't realize that they're only good because of us. And there's so many other examples. I mean, us, probably other places, but a majority of the money they make is because of us, because we never charged them anything. So they come in, they sell their watches, no tariffs, no nothing. They walk away, they make $41 billion on just us. So I said, no, we can't do that. So I'm going to bring it up. I still would have a deficit pretty substantial, but I brought it up to 30%. And I guess Prime Minister, I don't think President, I think Prime Minister called a woman, and she was very repetitive. She said, no, 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 you cannot do that, 30%. You cannot do that. We are a small, small country. I said, yeah, but you have a big, big deficit. You may be small, but you have a bigger deficit than big countries. He said, no, 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 please, you cannot do it. Kept saying the same thing over and over. We are a small country. I said, but you're a big country in terms of, and she just rubbed me the wrong way, I'll be honest with you. And I said, all right, thank you, ma'am, appreciate it. Do not do this. Thank you very much, ma'am. And I made it 39%. And then all hell really broke out. And I was paid visits by everybody. Rolex came to see me. They all came to see me. But I realized, and I reduced it, because I don't want to hurt people. I don't want to hurt them. And we brought it down to a, lower level. Doesn't mean it's not going up. But we brought it down to a lower level. But they pay now, tariff. But I realized that we have many places like that where they're making a fortune because of the United States. Without the United States, they wouldn't be making anything. Think of it. Switzerland made $41 billion on us. And as she said, it's a small place. And I realized with that, I don't know, it was so, because she was so aggressive. And I realized in that conversation that the United States is keeping the whole world afloat. Many places, I could give you 6, 7 places just in the people in this little area. I know every one of them. They're looking down. They don't want to see me, and they don't want to stare me in the eyes. But they're taking advantage of, everybody took advantage of the United States. But I've been very fair, and I gave them a tariff, and it was fine. But I realized that without us, it's not Switzerland anymore. Without us, it's not any of the countries that are represented here. And we want to work with the countries. We want to work with them. We're not looking to destroy them. I could have said 39, 40%. I could have said I want a 70% tariff, then we make money with Switzerland. But Switzerland would have been probably destroyed, financially destroyed. I don't want to do that. But we should be paying the lowest interest rate of everybody. I hope Scott's listening to this, because we should be paying the lowest interest rate of everybody. Without us, most of the countries don't even work. And then you have the protection factor. Without our military, which is the greatest in the world by far, without our military, you have threats that you wouldn't believe. You wouldn't believe. You don't have threats because of us, and that's because of NATO. One other thing, and I have to say it so importantly, in the old days, and I used to say I'm the youngest in the room. Now I'm among the older. I hate to say it. I don't feel old, but I'm among the older. But I remember not long ago, 20, 25 years ago, 25 vite më parë, kur lajmi mirë erdhi se Shtetet e Bashkuara po kalonin një muaj të jashtëzakonshëm, të gjithë tregjet e bursave shënuan rritje. Kur thonë sot se Shtetet e Bashkuara kanë patur një rritje dhe sa mirë po ecën financiarisht, të gjithë tregjet shënojnë rënje sepse shqetësohen për shkak të inflacionit. Ata I rrisin interesat dhe të ndalojnë që të kesh sukses
kur kalojmë një muaj të shkëlqyer, çdo lajm i mirë tregjet më përpara shënonin rritje dhe kjo duhet të ndodhë edhe sot. Pra kemi një muaj të shkëlqyer, për ata kërkojnë ta vrasin atë. Ne mund të kemi 20% dhe arsyet për inflacion janë të shumta. Ne kemi pasur rritje dhe inflacion të ulët. Në fakt, rritja mund ta luftojë inflacionin dhe ne du t'i kthehemi këtyre ditëve kur flisnim dhe jepnim lajme për sukses ekonomik. Në këto momente po investohen miliarda dollar për fabrika të reja, të cilat po ndërtohen aktualisht, fabrika të shumta dhe uzina po kthehen në territorin amerikan. Japonia po ndërton fabrika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra po vijnë investime nga Kina, nga e gjithë bota. Fabrika dhe investime që nuk janë parë as në vitet 45. Pra është duke ndodhur me nivelet të jashtëzakonshme që nuk janë parë më përpara, po ndërtohen shtëpi të reja. Ndërsa Biden pranonte qindra mira emigrantë të palishëm, kjo gjë nuk po ndodh më. Pra ne po pranonim kriminal në territorin ton, njerëz të cilët vinin nga burgjet, trafikantë droge, kriminal, vrasës. Tashmë përmes programit ton dhe ICE, ne kemi arritur të largojmë këta njerëz nga territori amerikan. Tashmë Washington DC është qyteti më i sigurt, pra mund të dalësh në rrugët e Washington DC dhe të ndihesh i sigurt, duke qenë se vite më parë ishte një nga zonat më të rrezikshme. Pra brenda 2-3 muajsh kemi përmirësuar situatën e sigurisë në Washington DC. Pra kemi zëvendësuar barin me bar të rinj. Pra Washington DC tani është i mrekullueshëm, janë hapur restorante të reja. Restorantet në Washington DC po rihapen. Këtë gjë synojmë të bëjmë në Tennessee, në Louisiana. Kemi ulur nivelin e krimit në këto shtete dhe ne do t'i ndihmojmë njerëzit në Kaliforni që të mos ketë më krim. Gavin, kryebashkiaku i Kalifornisë, është këtu. Ne kemi ndihmuar kaq shumë me situatën e sigurisë në Los Angeles. Pra, po të isha një guvernator demokrat, do t'i telefonoja Trumpin dhe t'i thoja, më ndihmo që ta zgjidhim situatën e krimit. Ajo që ne kemi bërë me situatën e sigurisë është e jashtëzakonshme. Pra ne po heqim përfitimet financiare për emigrantët e paligjshëm, nuk do ketë më pagesa për kriminalë apo njerëz që mbrojnë kriminalët apo vrasësit, trafikantët e drogës. Pra njerëz që dilnin nga institucionet e shëndetit mendor dhe gjenin stre në Shtetet e Bashkuara, kjo nuk është duke ndodhur më.
miliona dollar janë grabitur nga kriminal somalez, njerëz me një inteligjencë tepër të ulët. Ata janë pirat. Pra ata kërkonin të merrnin, të grabisnin në det anijet me karburant. The insurance companies are petrified, so they say, just give them the boat, we'll give them money instead. And I don't do that. We blow them right the hell out of the water. We see them doing that, we blow them out of the water. We don't have any pirates so much anymore. Pra, nuk kemi më këtë shqetësim me piratët. With the hitting of the boats that are loaded up with drugs, including submarines. Pra, kemi luftuar anijet me drogë në det. They're meant for drugs. We've knocked out 2 of them. The Democrats say they were fishing. You have ruined somebody's fishing weekend. I would say a submarine is not a fishing boat. You don't fish. But we've knocked down drugs by water. Pra, kemi luftuar trafikantët e drogës në det me 95%. Who the hell are the 3%? Because I would not want to be piloting one of those boats. We knocked them down and now we're going to start on land. Dhe ne do ta fillojmë këtë luftë edhe në tokë. Në tokë do të jetë edhe më e lehtë. Me ushtrinë tonë të jashtëzakonshme. Reminds us that the West cannot mass import foreign cultures which have failed to ever build a successful society of their own. I mean, we're taking people from Somalia. Ne po pranojmë njerëz nga Somalia, nga një vend i dështuar pra si Somalia, pa qeveri, pa polici, pa asgjë. Dhe kemi një kongresmene nga Somalia, Omar, që së fundmi raportoi $30 milion dhe na tregon se si ne duhet të drejtojmë Shtetet e Bashkuara. Shpërthimi i prosperitetit që ka ndërtuar perëndimin nuk vjen nga Omar, po vjen nga një kulturë e veçantë. Është trashëgimia e Amerikës dhe e Europës që ne ndajmë dhe duhet ta mbajmë të fortë. Duhet të bëhemi të fortë, më të suksesshëm, me më shumë prosperitet. Duhet ta mbrojmë kulturën tonë perëndimore që ngriti shpirtin e perëndimit nga errësira. Është një kohë e mrekullueshme, por duhet të përfitojmë nga kjo kohë. Në duart tona kemi teknologji të jashtëzakonshme. Pra, 2 vite më parë, askush nuk e njihte inteligjencën artificiale dhe sot të gjithë flasin për të. Sigurisht që duhet ta pengojmë inteligjencën artificiale që të rrezikojë të tjerët, por mundësitë janë shumë më të mëdha. Historia njerëzore është përpara nesh dhe ka kaq shumë pionerë të vërtet në këtë dhomë, njerëz të mrekullueshëm. 50 people for every seat. I don't know what. That's Larry. Everything Larry touches turns to gold. He made this very successful. But you're in this room, and some of you are the greatest leaders. Disa nga ju jeni disa nga njerëzit më të mëdhenj, drejtuesit më të mëdhenj të botës dhe e ardhmja është pa kufi dhe ne duhet t'ju mbrojmë. Me gjithmonë them se duhet t'i mbrojmë njerëzit tanë brillant dhe me besim, me këmbgulje, le të rrisim ekonomitë tona, të mbrojmë të ardhmen për qytetarët, që është më ambicioze, më frymëzuese dhe më e madhe nga ajo çfarë ka parë bota më parë.
Dhe shumë nga njerëzit në këtë dhomë dua t'i përgëzoj, sepse mund të bëni gjëra që të tjerat nuk e imagjinojnë dot, dhe ju përgëzoj për suksesin e madh. Shtetet e Bashkuara janë kthyer më të forta, më të mira se kurrë, dhe do të shihemi në summit.